Hi all, Tic Tac pink crocheting பண்ண போறேன். Woolen thread green colorum thin crocheting needle எடுத்திருக்கேன். Slip knot போட்டுக்கிறேன். knot போட்டுட்டு நல்லா டைட் பண்ணி needle உள்ள விட்டுக்கிறேன். பின்ல needle inside வர மாதிரி விட்டு எடுத்துக்கிறேன். ஒரு chain stitch போட்டுக்கிறேன். ஒரு single crochet stitch. மூணு chain stitch போட்டுட்டு opposite side needle கொண்டு வந்து single crochet stitch first layerக்கு ஃபுல்லா போட்டுக்கிறேன். needle another side போறப்போ ரெண்டு chain stitch போட்டுட்டு needle opposite side கொண்டு போய் single crochet stitch continue பண்ணிக்கிறேன். first stitch and last stitch chain stitch போட்டு connect பண்ணிக்கலாம். second layer stitch start பண்றேன். மூணு chain stitch போட்டுட்டு needle இருக்க stitch கன்சிடர் பண்ணாம ஒரு stitch விட்டு second stitchல single crochet stitch போட்டுக்கிறேன். second layerக்கு ஃபுல்லா இதே stitching pattern follow பண்ணிக்கிறேன்.
செகண்ட் லேயர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சை செயின் ஸ்டிச் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டிச் போட்டு டைட் பண்ணி விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஈஸி மெத்தடில் டிக் டாக் பின்க்கு கிராஃப்டிங் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.